Après avoir mené son enquête sur les jeunes qui font le choix de s'installer à la campagne dans le pays du bocage normand, notre groupe de jeunes reporters C'est comment ici est allé poursuivre ses investigations dans la région du Lapland, au nord de la Suède. Co-organisé par Savoir-faire et Découverte et le groupement d'action locale du Lapland, ce voyage nous a permis de rencontrer un groupe de jeunes lycéens suédois. Ensemble, nous sommes partis à la découverte de ceux qui ont choisi de s'installer ou de revenir à Sorchelet. Sorchelet est une commune de 1800 âmes sur un territoire grand comme un département français, dans une région qui accuse un déficit démographique annuel de 5000 habitants. Pourtant, cette région ne manque pas d'atouts. Elle bénéficie d'un environnement exceptionnel et ils sont quelques-uns à faire le pari qu'un avenir professionnel est possible à Sorchelet. Peter et sa femme travaillaient dans la restauration à Göteborg, dans le sud de la Suède. Dès 1996, sa passion pour la pêche a permis à Peter de découvrir le Lapland et le petit village d'Armanas. Depuis, il est revenu régulièrement pour finalement faire le choix d'y vivre définitivement. Aujourd'hui, Peter travaille durant les 4 mois d'été au centre de pêche. L'hiver, il est sauveteur en montagne et surtout chauffeur de taxi. Nous lui avons demandé quelle avait été sa motivation pour s'installer à Armanas. The big interest was fly fishing. And then I meet my girlfriend, also nature, fishing, good opportunity to good job. As here, 100% job here. And I in the restaurant, in the serving, and then taxi. So it's good job, good house to live in, and the interest outside the job with the fishing. It was good people that we know before we come here. It was very important. But when you're living in Gothenburg with 1 million people, and here is 150 people. Outside we have the railway with the small railway goes every 10 minutes, both, and now we have the scooters going outside instead. So it's, but no, it's no problem. Puis nous avons rencontré Bodil, qui avait quitté la région pour faire ses études dans le sud de la Suède, où elle a travaillé ensuite. Mais son affection pour le Lapland l'a décidée à revenir. Comme beaucoup de gens à Sorchelet, Bodil exerce plusieurs métiers. Pilote de voiture pour des tests l'hiver, chef de chantier dans l'exploitation du bois l'été. Parfois, elle assure également des remplacements à l'école. Mais l'autre passion de Bodil, c'est le hard rock. Avec quelques proches, elle a créé le premier festival rock de Sorchelet, le Rock Out Wild. Yes, I'm so very proud, and I'm partly ashamed of everyone I set in work doing work for me, like, but I'm really proud of that this is really happening now. I mean, we've thought about this all this year, and now it's actually happening. This week has been, it's very exciting, and now I'm starting to having trouble to sleep and stuff. From the beginning, when we started talk about it, many people, you could see that people thought, oh, are they really going to make this? But pretty fast, it went from that to be, oh, how nice that you're doing this. Som you can see, Nalavardo, I hear you are going to the rock concert this weekend up in Nalavardo. Hard rock concert near of the mountains, in the wilderness. I hope I can go myself there. I really don't like hard rock, but I want to go. Maybe I can start to learn to like hard rock. You see it now to the left, Nalavardo. Ensuite, nous sommes allés voir Johan et Jenny, qui sont originaires de la commune de Sorchelet.
Jenny est institutrice à Amanas. À la rentrée, elle aura 11 élèves âgés de 6 à 12 ans. Johan, de son côté, avait depuis longtemps envie de créer une activité d'élevage. Il a courageusement défriché des vieilles terres agricoles et possède maintenant un troupeau de chèvres et de moutons. Le jeune couple projette de développer un commerce de la viande et une production fromagère traditionnelle. This kind of goat is a goat that's been living in this area for a very long time. So they are a little bit smaller, they have smaller head and they can eat almost everything. You can see there, we give them trees or they eat it. They love trees. And you can see there are no trees in here now. No. So they are perfect for this area. It's only 100 goats like this in Sweden. Yeah, and we are the biggest farmer of Lappish. This is a Lappish goat. For I know many friends who think I am very lucky can do this, and they want it too. So I think it's giving many young people hope that they can do it also, and they can stay here. And you don't have to do with goats or sheep. You can do other things. You can guide people. You can, but they see you can live here and do stuff. We start with the chapel over there. It was long distance between Sorsele and Ammarnäs, so the people, the settlers, the Sami people needed an own chapel, and this was a good place. These two kåta is one model for the typical Sami huts. These are covered, as you can see, with vegetation, and it's a nice place, but it's also a challenge for the church association, because it's a matter of keeping it in good condition. And as you can see, there are some work to be done. Puis nous avons rencontré Mathias qui vient de Suisse. Il avait d'abord envisagé de s'installer au Canada pour y développer une activité autour de la randonnée avec des chiens de traîneau. Après une visite à Sorsele, il a finalement choisi la Suède et il est maintenant à la tête d'un petit centre touristique qui accueille des gens de toute l'Europe. First, it's only a project and a dream, what you have in your head, and it's many questions. We are in another country, another language, another culture. And then we start an own business. How is it with guests? And many questions. And we can say now it's better than we think for 3 years. We are full booked, and the guests are nice, most are guests, and it's also hard work. Yeah, it's not only easy, but I know why I make this work and get up in the morning and do that and this and this. And I think also the project with the children, they are very happy here. And they have a very good place here also for live. I think we are on the right way. Yeah. Sweden is a I think it's a social state, and they want to help also. Maybe more than in Switzerland. In Switzerland, is it more on the private part, and this was a extremely new experience for us. So first we think, no, this is not true what what they tell us, and then we find out, okay, this is a part where you can find
help also, and I think it's good. Peter est aujourd'hui pleinement satisfait de ses activités. Depuis 2000, le centre accueille 4 fois plus d'amateurs de pêche. Nous espérons que Bodil puisse pérenniser son festival. Nous souhaitons également que Johan et Jenny puissent développer leur production fromagère. Mathias, quant à lui, va agrandir sa capacité d'accueil et construire des nouveaux gîtes. Tous ces exemples sont porteurs d'espoir pour les jeunes qui, à leur tour, veulent s'installer ou rester à Sorchelet.